வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் லஞ்சுக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மோர் குழம்பு, அதாவது கடி எப்படி பண்ணணுங்கிறது பார்க்கலாம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொட்டேட்டோ அண்ட் கீரையை வச்சு ஒரு சைட் டிஷ் பார்க்கலாம். வாங்க, கடி அண்ட் பொட்டேட்டோ ஸ்பினச் கறி எப்படி பண்ணணுங்கிறது பார்க்கலாம். இப்போ கடி செய்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னன்னு பார்க்கலாம். அவ்வளோதான், சுவையான ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய கடி தயாராகிடுச்சு. இப்போ பொட்டேட்டோ அண்ட் ஸ்பினச் கறி எப்படி பண்ணணுங்கிறது பார்க்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப ஹெல்தியான பொட்டேட்டோ ஸ்பினச் கறி ரெடி. நீங்களும் இந்த கடி அண்ட் பொட்டேட்டோ ஸ்பினச் கறியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் உங்களுடைய கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கொடுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களை மாதிரி குக்கிங்கில் ஆர்வம் இருக்கிறவங்களோட ஷேரும் பண்ணுங்கள். அண்ட் அம்மா சமையல் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் சந்திக்கலாம்.